Hello friends, in this video I will explain how to simplify a context free grammar, okay, which is very useful in coming lectures. That is nothing but Chomsky normal forms and Greback normal forms, okay. So what is nothing but a simplification of context free grammars, why we have to use it, okay. In sometimes there are so many useless symbols or useless productions in the given grammar, okay, and also some unit productions which are giving the same lectures, okay. At that time those we can be simplified, okay. These can be simplify the grammars in three ways, three different approaches. One is elimination of useless symbols, and the second one is elimination of unit productions, and third one is elimination of null productions. So you can apply these three at a time to the grammar, okay. So the first one is elimination of useless, the second one is elimination of unit, and third one is elimination of null productions. Let us see one by one, okay. So in elimination of useless symbols, that means the production, the non-terminal which is not useful to your grammar, then you can eliminate that production. For example, in your production S tends to A, B or C, and A tends to B and B tends to small b some AC. This is some sort of production, okay. So when you are taking S tends to C and this C cannot be replaced with any terminal, okay. This C doesn't have any production, you can observe it, okay. So that's why this S tends to C is an useless production, so that you can eliminate this variable also from the variable set. Ante this grammar contains G is equal to, we can say it as VTPS, where variables is equal to S, A, B, C and terminals are AB. But S tends to C production is useless. Why? Because this C cannot have any production, okay. మీరు ఒక ప్రొడక్షన్ తీసుకున్నారు అంటే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ S tends to AB తీసుకుంటే, దెన్ దిస్ A will replace with small a and this B will replace with small b. Then you can derive a some terminal string. అంటే మీరు స్టార్టింగ్ స్ట్రింగ్ నుంచి టర్మినల్ స్ట్రింగ్గా మీరు రీప్లేస్ చేయగలిగితే దెన్ ఇట్ ఈజ్ యూజ్ఫుల్. అదే ఇప్పుడు S tends to C తీసుకున్నాం అనుకోండి, దిస్ C కెనాట్ హ్యావ్ ఎనీ ప్రొడక్షన్, సో దట్ దిస్ ఈజ్ యూజ్లెస్. ఎప్పుడైతే మీరు ఒక ప్రొడక్షన్ని యూజ్లెస్ అంటున్నారో, in that production you can eliminate that C variable also automatically, okay. So that's we call it as elimination of useless symbols, okay. Similarly, elimination of unit productions. For example, we are taking the same grammar and C tends to some small c we have, okay. So then this S tends to C, and that means variable to variable we can say this as unit productions. What is an unit production? A variable will replace with by another a variable. One variable to one variable undali, ala unte we can call it as unit production. Then this unit production again you can replace with a small c, okay, so that you can eliminate the unit productions, okay. Unit productions అంటే ఏంటి? C అంటే ఏంటి? నథింగ్ బట్ యూఆర్ రీప్లేసింగ్ విత్ స్మాల్ సి. అట్లాంటప్పుడు మళ్ళీ నేను క్యాపిటల్ సి రాసి ఆ యూనిట్ ప్రొడక్షన్ని నేను ఫర్దర్గా ప్రొడక్షన్స్ని ఇంక్రీజ్ చేయక్కర్ల. అంటే ఏంటి? S tends to C రాసి మళ్ళీ స్మాల్ సి రాసి అట్లాంటివి రీప్లేస్ చేయక్కర్ల. అంటే ఈ క్యాపిటల్ సి ప్లేస్లో సపోజ్ ఇక్కడ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సి విత్ బీబీ సంథింగ్ ప్రొడక్షన్స్ ఉండొచ్చు. అంటే దిస్ ఎంటైర్ సి విల్ యూ కెన్ రీప్లేస్ విత్ the productions of C as well as BB, okay. సో అలా వాటి మొత్తంతో రీప్లేస్ చేస్తున్నట్టయితే వాటిని ఏమంటాం అంటే ఎలిమినేషన్ ఆఫ్ యూనిట్ ప్రొడక్షన్స్ అంటాం, ఓకే. సో నౌ కమింగ్ టు థర్డ్ వన్, ఎలిమినేషన్ ఆఫ్ నల్ ప్రొడక్షన్స్. దీస్ నల్ ప్రొడక్షన్స్ ఆర్ ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ A tends to epsilon. సో ఇలా ఉంటే ఆ ప్రొడక్షన్స్ని వీ కెన్ కాల్ ఇట్ యాజ్
null productions. Okay, so for example, in your grammar, S tends to A or some B, and A tends to A or some BB or epsilon, and B tends to some, you have some production B. Okay, so here what is a null production? A tends to epsilon is a null production. You can eliminate this A tends to epsilon. Okay, so ekkada A production undo you can find out. So here we have a production, that is S tends to A, and this A will replace with epsilon. Then what you get? A. Okay, so here you can add this A to this also, and you can eliminate this epsilon. ఓకే, ఏ టెన్స్ టు ఎప్సైలాన్ని మనం ఎలిమినేట్ చేయాలి. అంటే ఏ ప్రొడక్షన్ ఎక్కడుందో చెక్ చేసుకోండి. అక్కడ ఎప్సైలాన్ పెడితే వచ్చే ప్రొడక్షన్ ఏదైతే ఉంటుందో దాన్ని దీనికి యాడ్ చేస్తే ఎన్ఎఫ్. ఓకే, సో అట్లాంటి వాటిని ఎలిమినేషన్ ఆఫ్ నల్ ప్రొడక్షన్స్ అంటాం. ఓకే, సో హౌ వీ కెన్ సింప్లిఫై ద కాంటెక్స్ట్ ఫ్రీ గ్రామర్స్? వీ కెన్ ఎలిమినేట్ ద కాంటెక్స్ట్ ఫ్రీ గ్రామర్ ఇన్ 3 ways. One is elimination of useless symbols, second one is elimination of unit productions, and third one is elimination of null productions. Suppose మీరు ఈ రెండు అప్లై చేసిన తర్వాత యూ కెన్ అబ్జర్వ్ సమ్ యూజ్లెస్ సింబల్స్, దెన్ యూ కెన్ ఎలిమినేట్ యూజ్లెస్ సింబల్స్. ఓకే, సో కాబట్టి యూనిట్ ప్రొడక్షన్స్ అంటే ఏ ఫామ్లో ఉండాలి? వేరియబుల్ టు వేరియబుల్ ఉంటే వీ కెన్ కాల్ ఇట్ యాజ్ యూనిట్ ప్రొడక్షన్స్. నల్ ప్రొడక్షన్స్ అంటే ఏ టెన్స్ టు ఎప్సైలాన్ ఉంటే వీ కెన్ కాల్ ఇట్ యాజ్ నల్ ప్రొడక్షన్. ఓకే, సో వాటన్నిటినీ ఎలిమినేట్ చేసుకుంటూ వస్తే వీ కెన్ డూ నార్మల్ ఫార్మ్స్. ఓకే, సో మళ్ళీ అగైన్ ఐ కెన్ ఎక్స్ప్లెయిన్ useless symbols, unit productions and null productions problems individually. Okay, so is it clear how to simplify a context free grammar? Then you can say by eliminating useless symbols and by eliminating unit productions and by eliminating null productions in the given grammar. Okay, individually I will explain in further videos. Thank you.